So Sadie wadau na wadaunettes. Hey! I'm saying hi like that because yo, I'm a new mom in town. The new mom in the building. So this is just Joy in Karibisha. Welcome back to my YouTube channel. As always, I'm Cece or Mama ... Hi guys, my name is Jackson Maina. Welcome to Cece's channel. AKA Mama Nani. When you Mama? Si wewe Mama Nani. Oh, I'm saying Cece's channel is Baba Nani. Baba Nani. Yes. Yeah, so this video is going to be an interesting video. It's going to be about my labor and delivery story. Yeah. And the reason as to I have Baba Nani here is because he was there with me since I was admitted, alilala Hosi, till I gave birth, and that night. Okay, so from the previous video, my labor started at night, 10 to 15 minutes contractions apart. Ilianza at 3 a.m. Says mtu hapa amemorota. But I didn't wake him up because he was going to work. So by the time I was waking up, I was like, anakuja. Nikamwambia, I'm feeling my labor is like napata contractions, but since tulikuwa tumeambiwa birth class, if they're far apart, unaweza tumwa back home. Like there's no need of going to the hospital. So me, I was like, I won't stress him, because he even asked me in the morning when he woke up. He was like, should I go to work ama tutukae ndo twende Hosi? Nikamwambia, I'll time my contractions. Zikianza karibiana, nitamuita twende Hosi. Haya, so he went. Mimi at around like 8, my mom calls me. Nikapata contractions tukiongea. My mom is like, Shiko, are you okay? Nikamwambia hapana, hata nimeanza kucontract, but they are 10 to 15 minutes apart. My mom, wacheni niwaambie, me being the last born, niliambiwa, nimesema utoke kwa hiyo nyumba, uende Hosi. As long as you're contracting, you need to go to the hospital. She didn't want to hear anything else. She became a baby at that time. Exactly. She was controlled. I was being controlled. And she agreed to be controlled. No. Then, so me called him. I was like, hey, by then my mom has told me I just go to Hosi. I want to prep myself, take an Uber, go Hosi. Then nikamwambia, we kwanza usitoke. Niende Hosi, nikirudishwa home, unaona itakuwa waste. But nitamwambia how things, like, vitu zikienda. Ikikuwa serious, he comes. Sasa wewe, venye umefika hapo, uliambia mzazi wako na dada yako kwamba umeambia Mr. Maina hapa aende kazi na umeelewana. Hiyo wakati. No, hiyo time hapana. Waambie sasa nini ilifanyika? Calls 1, 2, 3. Alianza kupiga simu 101. Nikiulizwa niko wapi na kwa nini? Kwa nini hayuko? Karibu na mimi. Sorry about that. Like hiyo times by this kuambia yote, but nilikuja kuambia juu walikuwa wameanza kustress. Okay, not stress, but too many calls. Walikuwa nafanya nikae deadbeat. Anyway, continue. Nimekuwa deadbeat hata before azaliwe. Responsibilities already hazijaanza kufanyika. So that was like at around 8ish. Then I text my sister. So my sister is such a doll, like such love. Nikamtext, nikamwambia, by the way, I'm coming to Hosi because the Hosi I was going to is near her, where she stays. I'm coming to Hosi because I've started contracting. Just in case I might niambwe nirudi home, instead of coming home like nitaenda kwake, because nimeanza labor, instead of like tunaishi a bit far, not far, but the distance compared to her place and Hosi. Akasema, umeanza contractions, I mean umeanza kulabor, hata nachukua off. Akaambia ukifika Hosi just call me and I'll come. Nika order Uber.
And then the Uber guy, there's a place tunakonga na mara mapa. Wacha nirushanishe nikicontract. I was like, hey bro, unajua na contract ndo unanirushanisha. But he didn't do that intentionally. So within 35 minutes actually, nikafika hosi, call my sister, nikaambia baby, nikamwambia nimefika hosi. So when nilifika hosi, I just told them, mi napata contractions. They didn't even start at mambo zile za sijui enda reception nilipelekwa direct kwa midwife. Midwife akaniambia how far your contractions? Nikamwambia sasa we need to pima. So when you're pregnant and you're going for normal, they need to pima your cervix, your throughway, when the baby comes out. So as tulikuwa tunaita 2 fingers in the sky. Kambo lazima tukweke 2 fingers in the sky so that you know how far you are dilated. Unyo tumeenda. Wanaingiza aje? Ngoja. Tumeenda nikambo haya kaa pale. Tukaenda saa hiyo room. Kaa pale nikakaa. Kambo haya toa your innerwear, alafu lie down, panua. And then the good thing wanakuexplainia everything. Haya nikaambiwa now I'm going to wipe you 3 times, itakuwa baridi. Haya nikaambiwa hii ni liu, itanisaidia ndio niweze kufika wapi, tuangalie. People, 2 fingers in the sky is not a joke. Mimi nilipimwa, I felt like crying. It's not painful, but it's very uncomfortable. Very uncomfortable. So, kupimwa, nikapatikana I was just 1 centimeter dilated. Hey. Sasa midwife akaniambia, probably we may just send you home, but she didn't have history. Unaona nimeenda tu direct kwa midwife. She didn't have history, but akaniambia lazima uonekane na doki na gyna so that we can know the way forward. So yote my sister ndo akafika. Ndio time sasa nikaambia mother and my sister, you guys stop pressuring Jack. Mimi ndo nilimwambia aende job. I'll tell him when things get like intense. So my sister kanikalisha, tukapiga story, nikaenda nikaangaliwa ultrasound baby. And then remember there's a video I did that I went to the hospital. That was like Thursday, Friday, Saturday, Sunday. That's like 4 days ago. I had gone to the hospital because of reduced fetal movements. So they had to check baby ultrasound, which they did. He was okay. Then so ndo tukaenda kwa doki. Doki akaangalia history yangu kwa system, then akaniangalia akaniambia haya, baba unataka aje? You know that cafe. And then my mom had said literally, alikuwa ameniambia haurudi home. Kama midwife amekwambia haurudi home, sema unataka induction. Sasa mimi kwa hizo hesabu. No, seti uko kwa hesabu. Ni ile sasa my mom is worried. Alikuwa like, cause last week you had reduced fetal movements. Alafu tena sasa unarudishwa home. You know anything can happen. So, nikaambia doki, is there an option like, cause ndo nilikuwa naingia 40 weeks. Is there an option of you guys inducing me? Akasema, So nimeona we in the same page. Hata nilikuwa nikwambia hivyo. Akaniambia, when you have fetal reduced movements, then you come back again to the hospital, we can't send you back home. We'll have to induce you so that you give birth. Ndio nikampigia, doki akasema, we have now to admit you. You're going to see the gyna so that the gyna can now do the admission. Uadmitiwe sasa, then now the process continues. That's when I called him, I told him, and he was fast. Alifanya nini? By the alikuja home akachukua bag za mtoto, then he came to the hospital immediately. So this time still remember, I'm also with my sister, ananipatia hope. So tulikuwa tunapiga story, nikipata na contraction ngoja, afu tunaendelea na story. So all that time I was being admitted at around Kitu 4ish.
right? At around kitu 4ish. Tukaenda nikapelekwa general ward. So for that hospital they have private, semi-private and general. Luckily I got okay, general kulikuwa na bed. The rest everything was packed up. It was fully booked. It was fully booked. Juadi yeye alikuwa ameenda kuuliza, "Wewe mko na semi-private so that tupatiwe access 24/7." Like you get. But tukamba why hakuna zimebaki, it's just the one. But good thing since he was my next of kin and my person aliambiwa yeye anaweza kaa. So my sister tu ndo alienda home. So tukaadmitiwa that day. We actually admitted like 3 of us. Tukaadmitiwa. So what did you mean 3 of you? Wenye tuliadmitiwa 3. Oh, okay. So sasa si nikukaa tungoje niitwe nianzishwe induction. Tumekaa tunashanga kwani hatuitwi. So ndo midwife akakuja akasema tulikuwa tunangoja ifike 10 PM so that we can. So I was to be induced thrice every 6 hours for my cervix to like to soften and dilate. Tukaenda induction ya kwanza. Huyu ndiye ako na gasa kuuliza, "Mimi naweza kuja?" Kama unataka kuja. The nurses are actually very nice. Not the nurses, but the midwives. I don't think they have. Okay, they do have nurses, but more midwives. When wanaangalia, they check on the mom each and every time. So the induction process, I just wanted to know or to see how the whole process is. So he came with me for the induction. Induction was still 2 fingers in the sky. First they check how far I'm dilated, because remember nimeadmitiwa sasa. Nilifika usi around kitu 11. So your time ilikuwa 1 centimeter. So they have to check first. Then now the induction I was doing was for the tablet. So when aliniangalia, I had only gone again another 1 centimeter. So it was only 2 centimeters. Nilisikia kuchoka. Nikaingiza tablet. Nikaambiwa when you're done for that, don't go to the toilet for the next like 2 hours for the tablet to work. And then depending with your body, your contractions will start. Either itakuwa more intense depending na mwili yako. So that is day 1. Now Monday at night we didn't sleep. My contractions started contracting with pain. My back. And the consistency was now from 15 now to 10 minutes. Yeah, from 15 minutes now zilikuwa zinakuja every 10 minutes, every 10 minutes, every 10 minutes. Na contractions zilikuwa za 40 seconds to 1 minute long. Hey. Nilikuwa nasikia kana guruka. Acheni niwaambie wadau. Huyu namwambia nisukue. Like it was that bad. So that is now remember now that's from 10 PM now going forward. So the next induction was supposed to happen at 4 AM. So 6 hours apart. So between 10 PM and 4 AM, how was it for you? Like after I got induced. After every 10 minutes I wake up. 10 to 8 minutes. So what happens is that after every 10 minutes sugue mgongo for at least 40 to 60 seconds. It's not like there is anything that we are doing, it's just ilikuwa inasaidia like nilikuwa nasikia it's like relieving pain, but there's nothing that we are really doing. We're just playing with the mind. And then another thing with the contractions, I don't know, it was a way of the baby, I don't know, moving akienda chini. The cervix is softening, and now the baby is making your body uncomfortable. It's like forcing him or her to go down. I'd say, wow, if you guys decide to go natural, the natural way, there's nothing like ati dawa ya pain. Kama mnaanza to induction, you know, the funny thing is if you start induction, you go all the way. Lazima mmalize zote. Hata if you make up your mind in the middle tunataka CS. There's nothing like that. Kuna kitu gani? You need to complete all
the whole process. And the reason why we started tablets ni juu the centimeters were not meeting the expected. Kuna tablet na kuna drip. Drip is when you're actually at 4 centimeters. But if you start with the tablets, you're supposed to be given thrice. They went to the next stage. If you have not met the expected centimeters. So it's from 2 and we need to get to 10. So you can imagine that tumeanza from 10 p.m. So 10 p.m. hakukuwa na kulala. Tunashinda tu hivi. The doctor keeps on coming up. For me I was like, anakuja. Mimi niko like, sasa ndio hizo zimeanza. Sasa ndio huyo anakaa. Bado tulikuwa tunasema labda hiyo usiku. Sasa ndio huyo anakaa. Wapi? Kumbe there is a feeling that you're supposed to feel. Ndio sasa wakuchukue seriously. But wakikuuliza, hey, how are you feeling? I'm just feeling pain. That's it. Actually, it's not pain, but it's contraction. Maybe you can explain to them how contraction feels. They're period like cramps, but worse. So it starts from ukumbele, inaenda kienda kwa behind to your back. That's how it is. Alafu ni intense. Unasikia muscles zako zinakaa na kufanya hivi. So the time frame 10 minutes apart should actually tell you that we were still far away. But sisi tunajua hatujui. So tuko hapo 10 p.m. tunasema by saa 6 huyu atakuwa amekaa. Yeah. We. And then, a long night. And then the good thing during this process walikuwa nakuja bado kumonitor baby. Walikuwa kuja kuangalia baby's heartbeat venye yako. Was it after every 2 hours? Na contractions zangu venye zinakuja. Yeah, so that's called CTG. So that's what I liked about the hospital, the CTG, checking the blood sugar, the mom, my BP, and also now the heart rate of the baby, and also the contractions for them to know like how long is it taking, because initially if you're supposed to give birth, it's supposed to be 2 minutes or 1 minute apart. 2 minutes or 1 minute apart. That's why I've said it was a very, very long night. Sasa nikutafuta mastingo za kulala. The good thing with the hospital was that yes, it is a general ward, but kuna hizo curtains. And the space is spacious. Space is spacious, and then the good thing, hapo next hakukuwa na mtu. So for me nilikuwa nalala tu kwa hiyo kitanda. Mbona lala hapo kwa kitanda? Kidogo nikilala tu hivi for 8 minutes napigwa teke. Amka. Nisugue mgongo. So that was actually our night till 4 a.m. 4 a.m. nikakujiwa. Nilikuwa naona nikikujiwa nasikia kuguruka. Because it is mandatory, they need to know how far the baby is. I wish you can actually show them that video that we saw of centimeters. Because 1 centimeter is hivi. Ni kidole hivi. So what it means. So nilikuwa hivi. So by the time hiyo 2 centimeters nilikuwa hivi. Yeah. So what it simply means is that when the midwife akiingia kwa njia, like akiweka hivi vidole mbili, hizo ni 2 centimeters, so inamaanisha ameguza kichwa ya mtoto. Like anasikia inapanuka. So inaenda ikipanuka hivi. So that's how they and okay. So tuko kwa hiyo 4 a.m. So this is the second induction, and also to be checked the way. Now I think because baby had I think with the contractions, now it was for me it was nilikuwa ninatoa machozi nikipimwa. Hadi I think nilishout nikamwambia atoke. Si ndio? Ilikuwa ya 4 a.m. ama ilikuwa ile ya 10? Hiyo ilikuwa 4. No, ilikuwa ya 10. Ilikuwa ya 10. Ya 4 a.m. Nikaangaliwa sasa, nikaambiwa bado ama 2 centimeters. Can you imagine 6 hours later na bado mnaambiwa kwa 2 centimeters? Mimi I was like what? Yaani mwili wangu imesema inataka kunibetray. But and then huyo ameanza kuniambia usijali, we've done everything in case it just doesn't happen. Nasikia kiniambia hivyo, nasema hapana.
my body can't do this to me. I've prepared myself for kanungo, for labor. Alafu, hey. Anyway, nikaingizwa tablet. So from 4 a.m. nilikuwa sasa ni ya 3 ifanywe at 10 p.m. 10 a.m. 10 a.m. yeah. So now ya 3 ilikuwa 10 a.m. nifanywe nikipimwa njia, and we also see the doctor. We see the doctor. No, hiyo si ya kuangana daktari, hiyo ni sasa tablet ya 3. So from 4 a.m. to 10 a.m. I can say it was still the same as for ile ya usiku. Bado tulishinda awake. Nasema tulikuwa na 10 p.m. 10 p.m. 6 hours we went to 4 a.m. 4 a.m. that's on Tuesday. Esa tuko Tuesday 4 a.m. 4 a.m. Bali tulikuwa 4 a.m. alikuwa nili hizo tablets at 4 a.m. hiyo ya pili tukaambiwa we'll go again. Tablet ya mwisho at 10 a.m. So in this 3 induction. Yes, that period of those 3 times hakuwa amesonga hata kidogo. It was actually at around 2 to 3 centimeters, but it was still at 2 centimeters. Because by the time 10 a.m. ilikuwa inafika na mbati nimesonga only 0.5. So you can imagine. Mimi nilikuwa nisha give up by the guys. Nilikuwa nimesema sasa saa hii nikuje tu niambiwe niende CS. Ni sawa. Like I can't go through this whole process. Alafu naniambia ati nimefika 2.5. But there was still hope at the end of the tunnel juu. Hiyo ndio ilikuwa tablet ya mwisho na lazima bado angeniangalia tena after 6 hours. That's 4 p.m. So 4 p.m. if what we were told is that if nothing had changed, that's when we needed to now see the gyna. And the gyna now to give us the next step. And for us, we had made our minds, because also pressure, and it's something that we're not used to. So tulikuwa like, manze. It's like kwanza my mama alikuwa anasikia kugoroka. Juu ati nimeshinda labor, alafu I've only gone to 2.5 centimeters. She was like, no. I think in her head she was like, my baby can't go through this. This is too much pain for her. There's usually that pain that maybe we are hurting the baby. She was not close. We understand how concerned she was. And maybe either two instincts like, my daughter maybe is going through a lot. We are not able to speak for ourselves. So Adia Katamba, she was going to make the decision, even though she's not karibu. Her. Well, but anyway. So you can imagine the pressure from all those sides. We were like, this is too much now. Because every time you get a phone call, hey, amekuja bado. Sasa hata ilifika wakati tukashika simu. Now tukatrikiwa tukapatiana namba ya hospitali. Hey. So even the nurses now knew the mom. Again nilikuwa nimesema nilijulikana karibu si mzima. Cynthia ni yule. Okay. Well, anyway. So, okay, so now tuko at 10 a.m. So at 10 a.m. midwife akatuambia, because now it's during the day, 1 hour tablet ndo inini, then tuanze sasa kutembea. Acheni niwaambie wadau. Me from 10 a.m. nguvu ilienda. Juu contractions ando zilianza kuja 2 to 3 minutes. Mind you, and she did Ikienda sana 5 minutes apart. Hakuwa amelala. Nasikuwa nimelala. So I am tired. I have not slept. My body is just tired. Huyo ananiambia tutembee, nilikuwa nasikia kama nizalia. Food inakuja, anajaribu kunikulisha, I couldn't eat. Anajaribu kunikulisha uji, I can't drink uji. Like it was just, hey. It was that bad. And then I was vomiting. Nilivomit. Then nile na vomit. Cleaner. Huyo akaenda kuitisha cleaner ati uko na mop ni clean. Cleaner akamwambia hii tumezoea hii. Usijali tuta clean. Why? Hadi nilikuwa like, by the way, those guys are so nice. Hata unini hadi walituuliza amemess uko kwa bed. Ndio wakuje wa change na waoshe. Tukamwambia hapana. Sema sawa. Like they are clean also.
kwanza if you're going through the labor process. Alafu the good thing, if you don't have a partner like midwife, kuna midwife ama kulikuwa dina men, kuna mwenye specifically anaekwa na wewe, anakupeleka through the like anakufanyisha hiyo nini ya labor, hiyo ya kukusugua kwanza, hiyo tena unaenda ukikaribia uachangwe peke yako. So 10 a.m. to 4 p.m. kulikuwa, the only thing ilikuwa, now the pain was intense, I wasn't eating. Is there anything else? Oh, kuna time hadi nilipanda kwa kitanda. Huyo alipata juu ya kitanda, niko tu nimeita hadi midwife, nimemwambia hapana, mimi nalemewa. Midwife ananiambia aki jikaze tu hadi 4, imebaki 1 hour. Imagine sasa nalemewa kabisa, 1 hour tu ni kupimwa. Then so tukakujua sasa 4 p.m. tukaambiwa twende tupime njia. Let me tell you guys, it wasn't easy. I think hata kama tulikuwa na hiyo pressure yote, if there's one thing we pulled through, or rather we didn't forget, was God. Hey, walikuwa nakuja wasema hivyo, my baby here ananiambia hebu tuombe before twende uangaliwe. But and naweza sema prayers do work. And also believing. You pray and believe. He prayed, aliomba na akaombea mtoi. Funny thing, tulienda sasa, hiyo ndio yenye niliscream when nilikuwa naekwa 2 fingers in the sky na inaitwaje, na kulia. Cause now ananifanya hivyo, remember my contractions are like 2 minutes, so it was really painful. Kupimwa ndio midwife akasema uko 5 centimeters. Kwa like yes, finally. Nilitoa ile sauti auntie. I wasn't believing. Nilikuwa like yani we've surpassed that. So that was 1 day of contraction. Yeah, so I had 24 hours. Completely 24 hours of contraction. So by the time tunatoka, what happened now after I was told I was 5 centimeters, the midwife was like, now what we are going to do, we are going to break baby's water so that we can see if baby is either in distress ama ako sawa. If it comes out in a funny color, wajue mtoi yako in distress, siwezi enda normal. Ikikuja clear na haifai kuwa na smell, niko sawa, tuna proceed. Akapasua maji, imagine ilikuwa sawa. Akasema sasa wewe leo ndo ile siku unapata mtoto leo. So huyo ndiye akamuuliza, averagely like how long do you think she's going to like contract apate mtoi? Midwife akatuambia huyo by 8 p.m. atakuwa amepata mtoto. So the funny thing alisema 8 p.m. but wacha ndo msini quote 8 to 10 p.m. So like 8 to 10 p.m. That's another 6 hours. I'm like shit. 6 hours, but kama tumesurvive all these hours, we'll still survive. And also now the baby anakuja chini 5 centimeters. I was like there is hope. So akatuambia we hata hatukurudishi ward, tunakuweka sasa labor penye utalibaria. Uleba hapo ndio uweze pia kuzunguka, tukuweke line, tukimonitor mtoi nini. So when that was happening, now my sister is when she came. So and I can say gracefully and I can say very happily that I felt I had the support system, because my sister was there, he was there. Nilikuwa nasikia at least hawa wananipea nguvu. Nguvu yangu imeisha na na feel kai hii kitu aishi, you know, but they were there and they really supported me a lot. So now tuingie sasa from 5 centimeters after my water was broken. Hey, contractions zilikuwa zinakuja every 1 minute. 1 minute. It was painful. Alafu ni the way I was contracting, unajua sasa ni mtoto ameanza kusonga na pressure unasikia kama unataka
But okay, at first kwa nimeanza kusikia kupupu. So contractions zilitoka from 10 minutes now to Ilikuwa 10 to 5 then 2 minutes. So after every 2 minutes na bado zikaenda zikipungua. Na tu ni kudance. So ni kama alikuwa tu na breathe. Nilikuwa dina DJ. Because now the contractions were taking around 50 seconds to 1 minute. So she was only resting for 1 minute. And you can imagine. And what we noticed was that walking actually helps. If you sit down, the contractions becomes more. And also the baby does not calm down. Inakupress. Yes. So ilikuwa more painful. So walikuwa wananishikilia nikitembea. Encouragement. Can you imagine? Sasa ni ile tunajiambia from 4 p.m. mpaka 10 p.m. Ewe, at first but walikuwa wamesema kunipima njia watanipima 8. It's like wow. This now is going to be too much. So yeah, so my baby was monitored again CTG. So from here for something after hiyo around nilianza kuweka nataka pupu sangapi around 6 ama 5. 6. Sunday I started feeling the pressure of I want to go pupu. Hey, mimi naambia hapana. Iteni Judy. Mimi siwezi nataka kupupu. Alafu nilikuwa na wapima wazimu. Wakakataa. Nikawaambia basi nataka kususu. Judy akawaambia aya nataka kususu mumpeleke choo lakini aende choo kama hana contractions. So ni walikuwa wananishikilia hivi ndio nisi contraction ikikam waniinue hivi juu. Hey. So they became so intense. Mimi nilikuwa nishaanza ku give up. Naambia hapana. Mwambieni nataka kupupu. Nataka kutoa. Hao nao wanashinda kunidanganya time. Ambia imagine hiyo yenye unazunguka hivi 10 minutes. Time inasonga. So Judy akanifilia I think alinifilia tu remorse kidogo. Akasema sawa basi we won't wait until 8 to pima you. Tutangoja hadi 7 ni kupima na bado nitakupima 8. Mimi nikamwambia ni sawa. Naomba from 6 to 7 I felt like it was a whole day. Joa shina kiniambia 10 minutes. Kila wakati naenda nikiambiwa 10 minutes na shanga 10 minutes haziishi. Sasa unafaa kuambia sasa hiyo feeling. Ni nini ulikuwa unafanya ama ni nini ulikuwa unafaa kufanya? Sasa during that time nikaambiwa na midwife Judy akaniambia ukifeel kupush hiyo kupupu don't push, shikilia cause you'll finya your cervix and also you're forcing the baby down na itamuumiza. So nilikuwa na really you holding, it's like you feel like going to that toilet. Sijui kama mwaikas wanachokubwa ile serious. Kakishunde kinakaa na boy stop. So unajaribu kurudisha hivi ndani even ndio nilikuwa najaribu na contractions. It was intense. Yani nile hata it is worse than hiyo ya kupupu. Unasikia tu unataka kutoa. So the whole point here now, this was having breaks. For her was actually preventing giving birth. Ndio. Sasa ilikuwa kukaza. Na wenye watu kukaza kama wamesema alikuwa anakaza. Nilikuwa nafanya hivi. Unakuwa nakaza hivi. Jumie nilikuwa nalemewa nikikaa freely. Kwanza if I sit down ama if I lie down, nilikuwa nasikia ni kama walai nitatoa. Muscles ina relax. Na muscles zako zifai relax your time. Finally 7 nika. Wait, is there any other drama? Good thing I wasn't dramatic hivyo sana. Siku mtusi. Siku throw tantrums. Every time I got a contraction, I was advised you just breathe in through the nose, out through the mouth, and to also give the baby oxygen. So that is what I was doing during that time. But kumbukeni bado sina nguvu. So but your time, good thing hikimbiliad for Lucozade ndio inipe nguvu. Nimpea diuji na ana contract. Kwa hewa hilo.
because you need to keep on hydrating, and they also hydrate. They helped me to hydrate. Walikuwa wananikunyisha maji every single second to avoid dry lips. Dry lips plus cotton mouth. Hey, any other drama? No, not really. So at least sasa now 7 ikafika. Tukaambiwa sasa endeni penye pa kupimia njia, tukaenda. And actually that was still the theater. Ya kwa theater tu hapo. If anything happens just in case. Alafu so tumeenda nikapimwa. Sasa mimi nimelemewa, contractions zinakuja. And then wacha niwaambie, the worst thing while getting contractions is lying on your back. It's so painful. Now for them to do the piming of the NGR, niwe kulai on your back. Hata sijui niseme nini. But anyway, so akanipima, ikapatikana niko 8 centimeters. These guys were huko kana, hey, you got this. Niko like, so hizo shangwe zao hazikuwa zina shangwe. Nilikuwa naangalia hivi nasema hapana. 2 more centimeters. So nikaambiwa, baby Zaika. We'll be back shortly.